avec le capitaine de cette magnifique équipe du rugby club de la Marine nationale. Un match plein de votre équipe et un match sérieux. Vous avez su construire le score patiemment et répondre aux coups de boutoir de cette équipe anglaise qui, jusqu'au bout, a joué son va-tout. Ah, c'est sûr, on savait déjà qu'ils allaient venir avec l'intention de prendre leur revanche sur l'année dernière. On s'était préparé à un gros combat, on sait la densité physique qu'ils ont. Donc on prenait sur un jeu de mouvement, chose qu'on a bien réussi à faire en première mi-temps. Malheureusement, on n'a pas su conclure nos essais. Par contre, à chaque fois qu'on est rentré dans leur camp, on a quasiment marqué à chaque fois. Donc ça, c'est une bonne chose. Et après, en deuxième mi-temps, ils sont revenus avec d'autres intentions parce que quand on rentre Fanny à la mi-temps, on rentre toujours avec d'autres intentions. Je pense qu'on se fait un peu secouer. C'est ce qu'ils ont fait. Après, on a fait preuve d'abnégation, pardon. Ça prouve aussi l'état d'esprit magnifique qu'a cette équipe. Et puis, je pense que c'était un chouette match. En tout cas, nous, on s'est régalé. Tout est dit, Flavio. Ce qu'on a nous ressenti aussi de l'extérieur en tant que presse, c'est la ferveur populaire qu'il y avait autour de ce match et autour de votre équipe. Le peuple toulonnais est vraiment amoureux de son équipe de la Marine et on a senti vraiment qu'il vous poussait jusqu'au bout. Quel moment de communion. C'est sûr, c'est génial. On sait que Toulon, ben, c'est une ville où il y a beaucoup de marins. On est entouré aussi de militaires avec Fréjus, au bagne avec la Légion. Donc c'est une ville qui a l'habitude de ces moments. On revient à Mayol, la dernière fois c'était en 2018, donc on sait qu'il y a une belle ferveur militaire autour de ça. Après, on a la chance d'avoir une équipe qui est composée de joueurs qui viennent partout en France. Donc du coup, ben, il n'y avait pas que des Toulonnais. Et ça fait aussi plaisir de voir l'engouement que ça crée, surtout chez nos jeunes contrats rugby. Il y a les parents qui viennent, qui se déplacent. C'est magnifique. Et en plus, bah, moi, je suis toulonnais, donc c'est encore plus passionnant de jouer à Mayol. Voilà, j'ai 30 ans cette année et il me reste pas 10 ans de rugby. Donc, moi, je suis rentré, j'avais 19 ans. Et c'est génial de vivre ça presque 10 ans après, quoi. Félicitations et merci Flavio. Merci beaucoup et merci à vous du soutien. Avec Julien Magnani, le coach de cette équipe du rugby club de la Marine nationale, un coach qui doit être fier de ses joueurs, des joueurs qui ont été extrêmement pragmatiques en première mi-temps, qui ont construit sérieusement le match et voilà, en marquant au pied le score au tableau d'affichage et au deuxième mi-temps, qui ont su répondre aux coups de boutoir de cette magnifique équipe de la Navy. Ouais, effectivement, une très belle équipe de la Navy, très solide, très costaud, notamment dans les fondamentaux, mêlée, touche ballon porté. Et puis derrière, c'était quand même assez costaud. Ouais, alors pragmatique, moi je dirais oui et non, parce que je pense qu'on a quand même des belles occasions de marquer, au moins 2 essais en première mi-temps. On finit pas les coups, soit par un peu de précipitation, soit par une passe un peu hasardeuse avec quand même beaucoup de monde qui circulait dans la zone. Je pense qu'on aurait pu la conserver et garder la vitesse qu'on avait pu mettre en passant par un ruck, hein, même si on est évident tout le temps de passer par le ruck. Mais là, malgré tout, il fallait passer par un ruck, transformer rapidement. Et je pense qu'il y avait des meilleurs coups à jouer. Voilà, on aurait pu être un peu plus pragmatique en première mi-temps. Encore plus. Alors, c'est vrai que Julien nous a été impressionné par la qualité et l'équilibre de cette équipe, des trois quarts qui ont su profiter des ballons bonifiés par les avants. C'est vraiment une équipe parfaitement équilibrée. Et puis on a eu aujourd'hui un festival, un masterclass de Enzo Mio, votre demi d'ouverture, qui avait des jambes en feu aujourd'hui. Il a toujours ces jambes-là, c'est ça qui est bien avec ce minot. Il a toujours c'est vraiment une volonté d'attaquer la ligne, de créer des espaces libres, soit par le pied, soit par la main. Donc, ouais, effectivement, il a fait un très très gros match aujourd'hui. Et effectivement, il y a un bel équilibre entre les avants et les trois quarts. Il faut qu'on progresse encore sur la mêlée, mais on a des jeunes et on prend en face quand même des mecs assez aguerris sur ce secteur-là, encore une fois. Julien, qu'est-ce que c'est symbolique que remporter ce match à Mayol, à Toulon, pour les 400 ans de la Marine? C'est un match qui a une portée qui va au-delà du simple match de rugby. On ne pense pas à ça, nous, quand on joue. Mais ouais, effectivement, le fait de jouer à Mayol, de revenir à Mayol après 4 années maintenant d'absence, c'est toujours génial. Le public, en plus, il a répondu présent. Ils auraient pu venir un peu plus nombreux, hein, on leur a dit de venir, mais il faisait beau en plus. Mais non, une ambiance géniale, un stade mythique, les 400 ans de la Marine, une opposition fraternelle, mais en même temps virile contre nos amis britanniques. Donc, non, ouais, tout était réuni aujourd'hui pour faire un bon match de rugby. Ils l'ont fait. Mais je pense que la Navy a fait un très très bon match aussi. Je pense que le score ne reflète pas forcément ce que ça aurait pu être à la fin parce qu'il manque pas grand chose pour qu'ils nous collent au score et qu'on soit en difficulté sur la fin.
Félicitations et je laisse profiter ce soir d'une fête qui s'annonce mémorable. Ouais, j'ai mon fils qui est là, c'est lui qui va conduire, je pense. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. With Gerard Heller, the captain of the beautiful Navy Rugby Union team. What a game! A big difference on the board, on the scoreboard. But when you analyze the game, the two teams were really close, and maybe you were a lack of ambition. And maybe that's our analysis. Maybe you could have played the 20 last minutes all around the game. Maybe the lack of ambition at the beginning of the game cost you the victory. Apologies for speaking English. My French isn't as good as your English, but I feel that the Marine Nationale, they started really well. We started quite slowly, and our mistakes gave them opportunities to get points. They put the points on the board and punished us in that first half. And I think ultimately they took the ball away from us, played in the right areas of the pitch, and knocked the points over when it really mattered. And in the second half, we got over the try line twice. Unfortunately, one of them didn't count, but actually, you know what? It was a good game. And I think you're right that the scoreline probably didn't reflect actually how the game was played. Tell me what's happened in the dressing room at the halftime, because at the end of the first half you were dominated at the scoreboard, but you came back with an anger of ball, an anger of playing, and your team was another team. What happened in the dressing room during the halftime? I think we weren't frustrated. I think in years gone past we built that frustration. We came back in, we sat in, we had a couple of breaths, and we said, look, if we keep the ball, we can win this game. And I think ultimately, if you saw it out there, as soon as we had the ball, we were on top, and we were probably the better team. Unfortunately, the French managed the game a lot better than we did. They took their opportunities, they kicked their points, and that's something that we have to learn from. But yeah, fair play to the Marine Nationale. They really played well. They took advantage of our mistakes, and unfortunately we lost today. And it's one of those things that it's a really difficult place to come. It's really difficult to win out in France, and that's something that we'll definitely come back and give it another go in a couple of years. Tell me what it is to play at the Mayol Stadium, where famous English rugby players played, like Johnny Wilkinson. If I will have to say only one name, what it means for you? For me personally, I got my second cap out here in 2016. 10 years later, I'm captain of the Navy team, and it's a dream for me to lead the British Navy out here in the Stade Mayol. Not only representing the Navy team, but the British Navy and the British military as a whole. I love the team to pieces. I love the British military, and to play out in such a amazing stadium, the Stade Mayol, where, like you say, Johnny Wilkinson's played. It's incredible. Another dream come true. Thank you. Cheers. Merci beaucoup. Merci. With Charlotte Fredrickson, the head coach of the Royal Navy Rugby Union. What a game today. What a game this afternoon in Mayol Stadium. First of all, how do you analyze the game, and how do you analyze your boys' performance? So I think we can honestly say to ourselves that we weren't clinical enough. All you have to do is look at the fact that it was 24 points, all scored by penalties, says that we gave away too many balls. And not all of that was as a result of French pressure. You know, we have to have a look at our unforced error rate and look at how we keep hold of the ball slightly better. That said, I thought, you know, in the second half, we came out, we played much better rugby in the second half, did all the things that we'd asked of them at half time. We're the only team that scored a try this evening. And I think that we were very unlucky not to be given the second one. So, yeah, game of two halves. What happened in the dress room at the halftime? Your boys came back for the second time of the game with anger of winning, of playing, completely different team. Maybe you started slowly, but your second half was just amazing.
What is your secret? Well, the secret is to start better, I think, rather than leave it all to the second half. But that said, we're very lucky in the Royal Navy to have some very smart rugby players, and at half time they came in, they know what they need to do. They know what they need to do better, with a little bit of kind of organization, a little bit of time just to discuss that and get the messages across. It enabled them to come out in the second half much quicker, much hungrier. And I think as well, at 15-0 at half time, and knowing that all those points have come from penalties, that the game is there for the taking still. 15-0, the game's not away from you yet. And actually, I think they just got bored of defending and decided they actually wanted to play some rugby. Today it was a rugby game, but it means so much more than a rugby game because it was the 400 years of the French Navy, and you came here maybe to disturb the party, but it's a birthday for the French Marine, but for you it means also a lot. What's the impact for you and for the Navy? Yeah, I mean, this is an incredible fixture, and we're very lucky this year to have been here back at Stade Mayol. We haven't been here for a few years, and like I say, an incredible stadium, an incredible atmosphere, and of course, like we we're all competitive people. The team is competitive. You turn up to win, and that is always the goal. So yeah, no, an incredible fixture, and it's a really important fixture for us. We only have 3 capped games. This is one of them, and it's always such a tough fixture that it puts us in a really good place for our inter-services competition, which will be in the back end of April and early May. Thank you very much. Cheers. Thank you very much. Merci. Merci.